Mkurugenzi. Oh, man. It is end of the year. Hello, December. Wangwana wanasemaga, if it is December, then it is time for Google's year in search. Hii ni ile wakati Google wanachukuaga compilation ya kila kitu tumesearch hii mwaka. Wanatuanikia pale mbele ya hadhara. Tuone as a country ni nini imekuwa ikitunyima usingizi mwaka mzima. What are these answers that we ran to Google for? Wangwana, I will not lie. Niko na compilation fulani hapa. Nataka tu niwaambie kwa kinaga ubaga zile vitu ambazo mmekuwa mkisearch this year. Wangwana. Na nilikuwa nimegusia hii kitu last time nikisema vitu mna search wakurugenzi. Hatari. Now, so the things ziko sorted into categories. There's quite a number of categories. Kuna people, ni watu wagani muli search. Kuna under people, bado kuna sports people. Sababu Kenyans ni watu tunapenda sana mambo ya mchezo. Kuna losses, wale watu tulipoteza. Meanings of certain words. Zote ziko hapa. Questions that we asked Google. Recipes, lyrics, songs. In fact, let me just get down into it. Niangalie ni nini hizi wa Kenya wali search sana 2025. Under people, Kenyans muli search nani? Naona Faith Kipyegon, Winnie Odinga, Oburu Odinga, Ruth Odinga, Rosemary Odinga. That is a powerful family, guys. Yani kwa top 10 mko na watu 4 kutoka kwa family moja. Kenyans nyinyi ni hatari. Sports mko na kina nani? Hapa kwa sports naona muli search Faith Kipyegon. Okay, Sesko pia amewahi kitu hapa ndani. All right. Joao Pedro, Xavi Simons. Hao ni kina nani? Mnawajua? Ni watu wa mpira? Wanacheza Manchester, mbona siwajui? Watu wa Manchester ndio siwajui. Ni Chelsea? Okay. Okay. Ebe, eze namuona hapa sana. Lazima akue hapa. Very nice. Who else is here? Acha tuende kwa losses. Who did we lose this year? Baba kama kawa. Huyo kwanza top. Diogo Jota, Chalikak, Pope Francis, Chebukati. Okay. Haya, wacha niangalie muli search nini? What is the meaning of enigma? Hiyo lazima ingesearchiwa sana. Na baba tunamuwaza sana. Hii mwaka kila kitu ni yetu. Joey, what is the meaning of Joey? Hii ndio mwaka tulipoteza Pope. Naona hapa muli search conclave. What is the meaning of conclave? Okay. Haya. Questions zile muliuliza Google. But then nilikuwa naona ni kama nitapata vitu za maajabu. You guys mko tu sawa. Acha nione questions muliuliza Google hapa ni gani. Nimepoteza. No, sorry. Ndio hizi. What is blood moon? Hiyo ni ile time ya nini okay. What is happening in Sudan? Ilikuwa who is the new pope? Kuna watu waliuliza where is Raila Odinga? I think in ile time alikuwa amepotea kidogo. Haya, foodies. Mulisearch nini hapa kwa recipes? Wacha nione as I wind up. Sitaki kukaa hapa sana pia. Ginger shots recipe. Hivi ndio unagundua na hii mwaka nimezeeka guys. Hii ginger shots mnatengeneza namna gani? Okay. Subuko. Alafu wanaume wakaua hapa. Ujipawa recipe. Okay. Watu mnapenda muziki, naona muli search lyrics. What is the lyrics of the song
Kasonga mabali nanga. Hiyo iliwasumbua sana, ikabidi Google iwasaidie hapo. Okay. Of course ile song ya Rao, Jamaica Farewell. I'm sad to say I'm on my way. Iko hapa mumesearch sana. Donjo maber, donjo. Hiyo iko hapo. Backbencher ndani ya S-Class. Hii mwaka imekuwa toxic lyrically walai. Ukijana amesumbua. In fact, speaking of musicians, ni musicians wa gani mumewa nini sana? Muliongelea sana hii raundi. Acha nione. Dafla na nani Donjo Maber, I knew it. Nathaniel Basi Adonai. Huyo pia mumemgoogle sana. Power. Hey. Okay. Kodong Clan wako kwa list. Costa Ojuang pia. Taya, Okelo Max, Bien. Shinsky amuja mgoogle hii raundi. How come? Okay. Imagine your searches are not embarrassing, guys. Nilikuwa najua nitapata vitu za maajabu hapa. But hizi zenye nimeenda tu ni sasa there's a whole list like raw ya zile vitu zote. Ukitaka kuiona nimekuwekea link hapa. Enda kwa description, click hiyo link, angalia, enda kwa the raw list, uangalie zile vitu wa Kenya wamekuwa wakisearch. Zile vitu zimewanyima usingizi hii mwaka, mtazipata hapo. Okay, you guys mnabehave. Hii summary nimeona mlikuwa mna Google vitu za maana. But niko sure hapo kwa raw mtapata vitu mshangae. Actually mkipata vitu za maajabu hebu niandikieni hapo kwa comments. Nione watu wamekuwa wakisearch nini. Bas. Wachani tupunge mambo ya Google here in search hapo. Now, wangwana watu wamegraduate the last couple of months. Na graduation inakuwaga ni kitu ya maana sana kwa very many families. Ni kitu watu waga wana look forward to. Unfortunately kuna kalameni fulani bana alifanya watu mbaya. Na si poa kunini, lakini wacheni tu tuihighlight hapa. Ndio wengine ambao wanakuja nyuma yake wasijipata wametokomea kwa shida kama hizo zake. Now, huyu mwenzetu, first of all, ametoka county ya Tana River. Mtu yangu, ushaienda Tana River? Tana River ni far. Lakini ndio ujue mtu wenyewe ametoka mbali. Watu wa Tana River, wakisikia kwao, ushago kwa huyu jamaa, wanamwambia, untoka mbali nani? Umetoka far. Mtu wa Tana River anasikia anasema, mimi wa Tana River kama wewe, lakini kwenye ni mbali mtu yangu. Ukifika Tana River unapanda vitu zingine kama 2 ndio ufike. Anza sijui na pikipiki hapa, shuka, panda boat, vuka sijui river, ingia sijui na punda hadi wapi. Ni mbali. So ametoka huko, lakini wazazi wake wamejitolea mahanga, wamejitolea kwa udi na uvumba kuhakikisha ya kwamba kijana anapata quality education. Now, mzee wake alikuwa amebahatika akapata tushamba places huko kwao. Na akasema hizi shamba, the reason why ako nazo ni ndio huyu kijana apate masomo. So alikuwa willing kukata shamba, kuuza nini mpaka kijana afanye nini? Amalize masomo. Na the boy did not disappoint. Alipata very good marks, grades KCSE, akapata qualification ya kwenda uni, na ikakuwa ni jambo la furaha. At least kijiji imetoa mtu anaenda university. It was a village affair. Nakwambia kumleta tu chuo, aliletwa na baba yake, anko yake, wazee wawili wa kijiji, pasta wa kumuombea na kila laheri, ndio aingie shule vizuri afanye mambo yake. Wakamleta mpaka Nairobi hii, wakashukia pale karibu Roiro, kuna university kubwa iko hapo. Wakamshika mkono, wakaingia na yeye mpaka ndani. Wakaenda wakamsaidia hiyo day 1 kuhakikisha kila kitu iko sawa, amejua mahali anafaa elekee, mahali pa malazi ni wapi, yani wakaacha wamempanga kila kitu. Na ndio hii process ya kuingia ikuagi rahisi. Hao watu walikaa hii Nairobi karibu siku 2.5, 2.5 days. Wako hii Nairobi, wanalalaga kwa lodging, asubuhi wanaamka wanaenda kuendelea ku-enroll mtoto wao ndani ya shule. Na after 2.5 days mtoto akakuwa ako sawa,
mbona namuita mtoto na ni mtu wako miaka 19? Ako sawa, huyo ni mtu mzima. Ameingia shule, bas wakamupiga zile nini za wakamuombea, and they went back to Tana River. Uko ndani wakijua kijana anataka kuwatoa kwa ngori. Huyu ndio mtu anaenda kupeperusha bendera huyu. Na wakarudi. Now, shule ilianza vizuri sana. Hakukuwa na problems. Yani everything was, just fine. Second year, sijui ni kierere. Naonaga ni kama second year ndio form 2. Unajua ile umang'aa inakuaga form 2. Ni kama kuna ingine inapataga mtu second year. But after analysis nimekam kuona, the reason why first year watu hawaharibu sana, ni juu bado uko na uocha, uko na ushago ndani yako. So first year inakuaga ya kushare hiyo ushago. Then sa second year, wewe ndio sasa jogoo wa mjini. Yani sasa wewe ndio kusema sasa, unaona. Before sasa third year na fourth year masomo ikutandike ile kitu, uache hiyo kierere. Second year unaweza survive. Unajua yani hausomi sana, sherehe kwa wingi. Life iko tu sawa. So hii second year kijana wetu wakakutanishwa na sherehe hapa na pale. Kidogo wana kauocha kamemtoka, sasa ameanza kupata skin kana kuwa smooth kidogo. Wasichana wameanza kumuuliza jina, unatoka wapi kwenu nini? Kidogo ameanza kuona haya. Na wasichana ni wazuri, ukiwanunulia kafanta hata wanakukeep company. Kidogo anaanza kuwanunulia tu vitu hapa na pale. Wanaenda ameshachanuliwa, ameambiwa watu wa mashambani ndio wanakaaga ndani ya shule. Kuna estate iko hapa nyuma inaitwa KM. Ingia hapo, tafuta nini safi uishi. Akaingia huko, akatafuta maskani safi nini, akapata karoom kafiti, akakodesha na akaingia. Sasa ni kuchanga hapa, anunue kaufa, akanunua ufa pale, kakitanda bas. University ukiwa na ufa we ni hatari. We ni deep state. Sasa wale wasichana kakuwa ni wakimaliza shughuli zao kwa bar, wanaandamana na yeye moja kwa moja mpaka nyumbani, sababu sasa kuna maskan pale. Hakuna mambo ya hostel nini. But now ukianza kuingia hii mambo ya wasichana sana, unakuja kugundua wasichana ni wa expensive. By the way, hao watu ni wa expe. So ile pesa kidogo walikuwa wanapatiwa ya pocket money pale, hiyo haikuwa inaweza kazi. But sasa wazee nyumbani walikuwa wanafanya makosa, badala ya kulipa shule direct walikuwa wanapatia kijana hiyo pesa. Wanamwambia hii ni ya muhula huu, enda lipa shule nini, pocket money ndio hii. Kijana akajiuliza, sasa hapa huyu amenipromise nikinunua 1-2 sitalala kwa baridi leo. Sasa nikatae kumpaia 1-2 nilale kwa baridi na niko na school fees kwa mfuko. Sinichune tu kidogo, angalau bana nipate mtu wa kuniumia kitanda, angalau. Akadiscover kumbe hata akichuna kidogo zaidi, anapata 2 wa kuenda nao. Na wasichana pia nyinyi hatari. Yani mnakubaliki wasaidizi. Mnaenda 2. So ikakuwa ndio hivyo. Hiyo ndio mambo yake. Jamaa sasa hata darasa haendi. Yeye ni sherehe na akina dada. Sherehe akina dada. School fees halipi. Ikafika wakati sasa wameenda, sasa wameingia third year. Shule wakamwambia sasa mtu yangu, na umesoma bure sana, inatuumiza. Wewe tafuta tu fee, ile siku utapata ndio utakuja kufanyaga mitihani zako. Otherwise bila fee mtihani haufanyi. Jamaa akapiga hesabu akaona no, ni sawa. Nitafikiria vile kukacheza huko mbele. In the meantime, wacha nikule hii fee yenye wanatumaga. So mzazi akakuwa yeye anatuma fee kama kawaida, but juu kijana ameambiwa hakuna kama hajalipa afanye mtihani. So kama sifanye mtihani naenda darasa kufanya nini? Why am I even paying the school fees? Wacha nikaa hivyo, nitatafuta namna huko mbele. So kijana akaendelea kukula nini? School fees. Anaendelea tu akikula school fees bas. Wangwana miaka 4 ziliisha. Vyuo vikuu wakati wanapanga graduation, wanaambiaga kila mtu. So wewe, hata unidi kuambia wazazi wako, watajua. It will be all over. Magazeti, nini, internet, kila mtu watajua hii shule ina graduate siku. So wazazi wakampigia simu, wakamwambia, my son, nilijua wewe ndio utatutoa aibu kwa hii kijiji. Yani congratulations sana. Wewe piga graduation, we cannot wait
kuona wewe na kofia kako hapo na shahada umeshika. Yani we cannot wait. Kijana akawaambia you're good, wacheni nifanye mambo yangu. Na wazazi wakatulia. Kumbe kijana ajui wazazi wamepanga bonge la surprise. Mzee ameenda akiokota kila mtu kwa village, akawaambia kijana wangu finally anapiga graduation. Nataka niende na wewe sababu niko na basi mzima ya watu 33 na itakuwa mbaya sana nikuwe na 33 sita na nitoke hapa na watu 8. Kila mtu anataka kuja, tunaenda. Akaokota relatives, akaokota marafiki, akaokota mpaka district inaitwa nini, county administration, watu yani sub chief. Unafanya nini Saturday? Nataka tukimbia na wewe Roiro sababu kijana wangu anapiga graduation. Sub chief anavua uniform, anavaa, wanakuja graduation. Wakienda kutoka wanakumbuka tunaenda wapi na tunawacha padre. Padre unafanya ingia basi ni 33 sita. Tunaenda Roiro, tuko na nini, graduation. Na wale wanapakia basi inajaa, wanaanza safari. Saa 7 usiku kama watu wanasafirisha miraa. Wanaelekea wapi? Roiro. Asubuhi mida ya saa 4 inawapata jiji. Wameshaingia, hakuna yani the excitement crazy. Wanaenda moja kwa moja mpaka kwa university. Wanaingia na basi yao, wamekomboa ya shule huko, wamekuja na school bus. Komboa hapo safi, wako hapo. Yani wako so excited mpaka vile walipita tu kawa askari, walianza nyimbo za Injili. Yani wakati ndo sasa waingie shule in style. Ndio hata wale watu wako shule wajue hata huko Tana River tuko na watu. Wakaingia shule pale nini. Sasa ni masimu, wanajaribu kuvutia kijana. Uko pande gani bana? Tumewasili, tuko hapa bana, jamii nzima. Yani uko pande gani wewe? Kwanza tupige mapicha hapa tusumbue. Kijana ashiki simu. Wakamtafuta. Bahati tu mtu akasimamisha mwanadada hapo. Mwanadada ako sawa, amepiga luku yake safi. Wakamwambia kuna hii faculty ya XYZ, kuna kijana anaitwa hivi. Jamaa wa Tana River. Tunamtafuta sana bana. Sisi ni familia yake na leo ndio ile siku tumekuja kushuhudia. Kawambia sasa hapa hamtampata. School compound hamwezi mpata. Lakini wacha nipatie namba yako. Uko na WhatsApp? Nimekurushia pin. Hiyo pin itawapeleka moja kwa moja mpaka maskani yake. Haiko mbali, ni hapa nyuma ya shule hapa. Haiko mbali. Mtampata. Sawa. Pin, watu wakaingia kwa basi tena wote 33 na wakatoka. Wanaenda moja kwa moja. Akina mama wa kanisa wanyamazi. Ni madram tu. Wanaenda wakipiga nyimbo za Injili. Straight pin ikawapeleka mpaka kwa mlango. Wakafika pale, wakatulia, wakashuka. Kila mtu wako very excited. Wakaenda wakapata kuna jamaa hapo ni kama anachungaga area. Wakamuuliza ni aje, kuna huyu kijana wetu anaitwa namjua bana, jamaa wa Tana River. Hiyo nyumba imefunguliwa mlango, hiyo ndio hiyo iko na curtain, ndio hiyo hapo ndio. Akina mama wameambiwa tulieni kidogo kwanza, ndio tuna surprise. Wametembea pole, wameenda pale, wamepata kamlango kamefunguliwa kidogo, wanabisha. Haisikiki ya jamaa, sikiki. Sababu gani? Ufa inatandika huko ndani proper. Rege inachuna huko hatari. Mzee akasema, unajua mambo ya vijana na muziki bana, wacha niingie ndio angalau bana nimwambie tuko area. Surprise, tukimbia shule tuchukue shahada. Mzee akaingia. Akapata kijana wao. Shahada naye ako nayo. Shahada ya kuwabadilisha ako nayo. Ni wapi utawahi ingia upate mwanaume ako na warembo wawili? Warembo wawili. Nikikuambia walikuwa wamevaa t-shirt na jeans, nitakuwa na kudanganya. Mbona nikudanganye?
Na ndio ujue hakuna t-shirt na jeans ilikuwa pale. The first order of business ilikuwa kila mtu gathe. Na hakuna kitu mbaya kama kunang'ania blanketi moja watu watatu. It's crazy. Mzee ako hapo anaangalia na shindwa, Jesus Christ. Huyu ako na miaka 22 na ako na experience kuniliko na mimi niko 70. Wawili. Akamuuliza, kaka, hivi tunaingia graduation kweli leo? Akamwambia, mzee, wacha nitakuexplainia. Nipe dakika 3 nivae nguo kwanza. Ai. Akina mama pale nje wamechoka kungoja, wakaamua, ni wewe. Bwana, ni wewe. Watu wakapanda basi 33 sita na wakanyamaziana hapo mpaka Tana River. Walirudi home sababu walijua live hakuna kitu inaenda kuhappen hapa. Huyu hajakuwa akienda shule is bad. To this very day, na hii ni kitu ili happen kitu kama miaka 3 sasa imepita. Hajawahi renda Tana River mpaka leo. Hajawahi maliza hiyo shule. Mahali aliiwachia huko second year, hapo ndio alifika. Anawanda maisha inamtandika, anapiga shughuli za mjengo. Nasikia mara ya mwisho ameonekana kwa site hapa Ngara. Nafikiri ni hizi nyumba zinatengenezwa siku hizi za affordable. Yeah. Wangwana mko tu sawa yani. So mumweke kwa maombi. Wazazi wametulia. Wamemwita juzi wakamwambia aende tu nyumbani waongee, lakini ni aibu. Sasa una face aje aunti yako na alikuona kwa kitanda na watu wawili. Unajua maanti wanakupigaga saida nyingine, yani unajiuliza kai. Anyway, cheni nifungie hapo guys. Imekuwa true sana, mkienda university msome. After university mnaweza fanya kile mnataka. Imekuwa true, nyinyi watu wa nguvu sana. Tuonane round 2. Adios muchachos. Peace. Ni wewe Bwana.